الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تبز الله سبحانه وتعالى أتلونزي tubeeremu abo abasembedde mu kifo kino okwejjukanya ku ebyo bye yatusindikira bwe yamala okututonda n'atuteeka eno ku duniya n'atusindikira ebinaatutereeza bye yatuteekerateekera olunaku mu wiiki tujje twejjukanye ebyo yatusindikira ebyokutulungamya. Nabwekyo tumwebaza tabaraka smuhu Allahu atukoledde enteekateeka mu mbeera y'obudde nga bw'ogiraba ng'ate nakyo kyengera ate n'atwongera fadulu endala ey'okuba nti tusembedde mu nnyumba ye. Nabwekyo nkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo ekyo tukitwale nti nsonga nkulu Allah ffe gyatwagaliza era tukakase nti yateekeddwa okusinzibwa. Baddu ba Allah, mu bufunze olwaleero twasuubiza okutandika okweteekerateekera omwezi gwa Ramadan, ng'ennaku z'omwezi eza Shaabaani tuli mu nnaku 25 nga tusemberedde omwezi ogwa Ramadan. Twagala eno JUMAH tugikozese mu kweteekateeka okusobosa okutonotono olw'ensonga nti JUMAH ejja insha Allah abanaabeera abalamu Allah ajja kuba yabawandiikako okusinkana omwezi ogwo. Ekikulu gye tulina okumanya, Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'azze atukowoola ku mateeka ge ge tuzze tulaba agayise, nabwekyo nali netteeka Allah akoowodde bulijjo ajja akoowola abakkiriza mu mateeka ag'enjawulo ge tuzze tutunulako, era nali netteeka akoowodde bakkiriza ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nawana akowodde alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu. Allah akowodde bakkiriza mu tteeka ly'okusiiba. Ennaku ze tubadde tujja twogera ku riba
nenga era Allah ku riba azakoola bakkiriza. Ensonga y'okukoola bakkiriza beebokka abeeteefuteefu okwanukula nga tebamaze kwebuuza. Omuntu aba nga akyali ku levo ya busiraamu butandikirwako ayinza okugamba naye enjala ng'eruma, kubanga akyali ku eyo levo. Ayinza okugamba enjala ng'eruma nnyo, omwezi mulamba. Naye abakkiriza bo bamanyi Allah waabwe, baamala dde okujeemulukuka kungulu ne munda, kyonna kyabateekako bamanyi nti kyekirungi gye bali. Nabwekyo Allah subhanahu wa ta'ala era abakoowodde abakkiriza, ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, kutiba alaikum siyam, okusiiba kubakakaseeko, teeka, kutiba alaikum kitegeeza nti teeka. Eryo nalyo etteeka Allah alireese nga bwazze aleeta amateeka amalala, nalino alireese. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe lyafuuka etteeka ne likakata ku abo abaabakulembera. Allah n'atuwa n'ensonga ki kyabadde agenderera mu lino etteeka, la'allakum tattaqun. Allah agendereddemu mu kusiiba kuno kutuwa kumutegeera, kutuwa taqwa eyannama ddala. Emirimu gyonna tuginoonyaamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, wabula kati Allah aleeseyo omulimu ng'ate gwo gutusembeza mangu ku taqwa. Kiba nti Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ensonga la'allakum tattaqun. Ate era Allah n'atatumalamu nnyo maanyi, kubanga omuntu ayatya okulumwa enjala yaba yatandise dde okutya. Allah n'agamba nti ayyaman ma'dudat, teweeralika naawe walumwa ennyo enjala, ayyaman ma'dudat, nnaku ntono ntono, mbale bubazi, nnaku ntono. Teweeralika nti enjala egenda kukuluma ekiseera kiwanvu, ayyaman ma'dudat. Totya nti enjala ejja kukutta, ennaku ntono Allah zayagadde okutuwa, naye nga mwezi ennaku mwe muli discipline. Agala tuyige okwefuga, abakkiriza tuyige okwefuga, tufunire ddala okutya Allah okutuufu, la'allakum tattaqun, tujje mu taqwa. Nabwekyo baddu Allah okweteekateeka kwe tulimu ennaku zino ezibulayo, tulina kweteekateeka nga twagala kunoonya kutegeera Allah na kumutya ebyaddala, nga bwatugamba nti ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ramadan etuteekateeka ku taqwa. Allah yagala tumutye tubeere ne taqwa entuufu. Era akoola abakkiriza nti abange mwe abakkiriza mutye Allah haqqa tuqatihi. Ekyo kyayagala kyatunoonyeza buguno omwezi gwa Ramadan. Era omwezi ogwo emirimu Allah gye yateekamu gye gituteekateeka mu kumutya olutya olutuufu. Era mbakubiriza nga nange neekubiriza. Ekisooka tegeera olwaleero nti ani akoowodde? Allah yakoowodde. Akoowodde baani? Akoowodde bakkiriza. Abagamba ki? Abagamba kusiiba. Bagenda kufunamu ki mu kusiiba? Bagenda kunoonya taqwa. Ez'ensonga nnya zisobola okuteekateeka mu dduwa Allah. Okutegeera mukama wo nti yakukoowodde. Ekyokubiri akoowodde bakkiriza. Bw'owulira mu mutima gwo ng'okusiiba kulina enkaluubiriza gye kukaluubiriza omutima gwo, kitegeeza nti ekizibu tekiri ku biragiro biweereddwa, wabula gwe tonnafuuka mukkiriza, okyagaanye okukkiriza. Kasobola ng'owuliramukko akasikattira oba ennaku ekuluma nga Allah agambe ndi kusiiba, manya nti gwe tokolifaayo nga mwabo bakoowodde, kubanga yakoowodde bamanyi nti yu'minuuna bihi. Ye be yakoowodde akimanyi nti bamukkiriza. Gwe bw'olaba ng'owulira bubi nga Ramadan esembedde, tonnabeera mu abo bakkiriza. Tegeeza nti sooka olwanagane ne imaani yo, osooka ogize ku level eneesobola okwaniriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyagala tugenda kunoonya taqwa mu eyo session ejja. Nabwe kityo tutandikirawo ku ntandikwa ya Ramadan.
ngomba bwe yatugamba alayhi salatu wassalam ekiragiro ekisooka qala sallallahu alayhi wasallama sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghummiya alaykum fa'uddu 30. ekiragiro ekisooka katwagala kutandika kuyiga amateeka ga Allah gateeka mu nkola nga bwe gabagazze. Toleta nnyo appetite yakulaga nti gwe Ramadhan ogyesunze nnyo n'otuuka n'okujooga Allah. Ate naawe totulaga nnyo nti tolina na imaani mu abo bakoowoddwa toliimu. Ekisookera ddala olwaleero tuli mu kubala ennaku 25 mu Shaaban, etegeeza nti ku Lwokubiri tujja kuba tuyingidde ennaku 29. Kati omubaka alayhi salatu wassalamu ekisookera ddala atugambe tokkirizibwa kusiiba kubanga katuyiga Taqwa, tuyiga kuwulira ebigambo bya Allah nga bwabireese. Tokkirizibwa kusiiba okujjako ng'omaze okulaba omwezi. Ate omubaka yayogera ebigambo nga suumu liru'yatihi, ru'ya kulaba mwezi. Olwaleero alhamdulillah tulina tekinologi, omuntu asobola okugyayo kalenda, tulina zi apps. Kati omuntu ayinza okugamaza nze sigenda kulina mwezi kugulangirira. Imaani ayina nnene ayagala kusiiba nga bukyali. Waliwo n'abasiiba ennaku 2 prior nga ne Ramadhan tennayingira, agala mbu ayaniriza mwezi guno n'asiibayo kawo akalaga nti ayina ku imaani esinga eyo nabbi gwe bamutumira amusomese. Nabbi wa sallallahu alayhi agamba nti suumu liru'yatihi, mulindirire omwezi gulabike. Toteekamu magezi go n'ogamba nti bayinza okuba nga tebagulabye bulungi kati ate ne tuba nga batukeereesezza ne tusiiba ng'ennaku tezikyawera ziri 29 ate nga zandibadde 3 kati nze kansiibire ddala. Olwedde gwe toli mukkiriza kubanga ekiragiro kye baalagidde abakkiriza olwedde watandise okwawukana nga ne Ramadhan tennayingira. Suumu liru'yatihi, tumala kulaba mwezi. Ru'ya kulaba mwezi, tulina omwezi bagulangirire. Oba olina apu, oba olina kalenda, oba olina ki, linda balangire omwezi nti bagulabye. Abateekeddwa okugulaba bajja kugulaba. Abakyalina ku nsi ezisobola okulengera omwezi ogwo bajja kulengera omwezi ogwo. Tulinde kubanga ekiragiro ekisooka we kiri. Gwe bw'onoosibira ku app oba noosibira kalenda olwedde wafulumya edda ekiragiro ky'abakkiriza Allah kyabeetaaza. La'allakum tattaqun. Allah agala kati ayogere nga bwe tukola, ayogera ne tukola. Omubaka alayhi salatu wassalam yatugamba nti singa omwezi gubikkibwa ereza ntutandika okutunula. Ate wakyaliwo n'abasiraamu abali confused n'essaawa olwaleero nga bagamba nti ebintu by'abasiraamu byantama kubanga byo singa tumenyera ddala kalenda nti kati gwe guno omwezi kati gwe guno nebyakubuzaabuzibwa mbu ate mukebereyo ate temukeberayo ate kati baddu Allah ekyo kiraga nti tuli ku original. Ffe tugobera ayatullah, obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omwezi kabonero mu bubonero bwa Allah. Era Allah subhanahu wa ta'ala omwezi ogwo yagututeekerateekera tusobole okumanya ennaku z'omwezi. Omanya otya ennaku z'omwezi nga tokozesezza mwezi? Kubanga ennaku z'omwezi tuzibala na mwezi. Walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kalurjuni alqadim. Ezo manazili Allah ziyateekerateekera omwezi kwe tusobole okutegeerera litaalamu adada sinina walhisab. Ogenda kubala otya nga totunuddeyo? Oyinza otya okumanya bw'owangalira mu kifo nga kalenda toyina, essimu yo ng'aweddeko omuliro nga toyina neighborhood, ogenda kumanya otya? Obwo bubonero Allah agatuwetegereze kubanga bwe butuyigiriza okubala. Era omuntu bw'ofulumayo osobola okulaba nti ogwo omwezi gwa nnaku 3, osobola okulaba nti ogwo omwezi gwa nnaku 15, just size yagwo. Qaddarnahu manazila hatta aada kalurjuni alqadim. Kati oyagala kukozesa kompyuta, oyagala kukozesa kipapula muntu kyeyatula n'awandiika, ayinza okuba yawandiika naye nga Allah teyamusobozesa kubanga ateeba ekituufu. Kubanga oyinza okuba nga goloza nti gwa 3 Allah nga ayagala gubeere gwa 29 kuba kiri kiragiro. Era omubaka yagamba nti fa in ghummiya alaykum, singa omwezi ogwo gubikkibwa, ekireza gusobola n'okubeerayo naye ne gubikkibwa kwa 29 ne mutagulaba. Kubanga ffe kasatu weze ennaku 29 oba ebiro 29 tukakasa nti omwezi gujjudde ebiro 29. Ereza nti enkeera ekiro ekikeesa olwa 3 tukeberayo ko kulaba
omupya gyeguli oba teguliyo bwe guba teguliyo nga tujjuza 3 tewali kuddamu kwebuzaabuza tetulina mwezi gwa 28 tetulina mwezi gwa 31 era tetubuzaabuzibwa ffe wabula kwa 29 tubeera kugutestinga tulabe gyeguli oba teguliyo bwe guba teguliyo fa'uddu 30 ombaka agamba kasamutagulaba kwa 29 mujjuze ennaku 3 ate temuddamu kukebera kubanga tebakyali kyemukebera olwo mumaze okukakasa nti completion etuukiddwako ennaku 3 zijjudde enkyalumu tewali kwebwetaavu wakuddamu kukebera kali confusion gwe gyolina mu ddiini eri mu mutwe gwo ene ddiini ombaka tarakana ala mahajjatin baida lailuha kanahariha ne lwakuba ayatu za Allah twazivaako dda ennaku zino kati buli omu atuna bino bitekinologiya bino nagwamu nalaba bino ebyuma nagamba buli omuzungu akola era yasobola okupima bo bakeberera ddala kalenda ya myaka 10 mu maaso bakeberamu ebyo Allah byeyatonda abatonde bye basobola okutonda bo ebyabo nabasobadde Allah tudde ku ddiini ey'ennono tokkirizibwa kusiiba okujja ng'omwezi bagambe nti waliwo agulabye era teweeraliikirira abamaizo gambe ennaku ziyinza okukendera ne tufiirwa omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba nti shahra idin emyezi 2 egiriko idi la yankusani tegikendera baraka yayoza tekendera emyezi egyo tegikendera teweeraliikambu kati bwe kubanga gubadde gwa 3 ne tusiiba 29 bwe guba kwa 29 nga zemulabye zeezo bwatyo Allah bwagujjuzizza kyemulabye kyekyo niwankubadde abalala bayinza okugamba nti ffe twagulaba nze omwezi nagulabe gwavuddeyo nga gwa nnaku 2 nagulabe nga munene gwekyo kyewalabe kiri mu mutwe gwo ffe eddiini gye tugoberera omubaka gye yatugamba okugoberera gye yasoma ku Allah we yeeyo ogulabe gwa nnaku 5 ffe tubanga eggulo tetwagulabye ne tugulaba enkeera nga gwa nnaku 3 gwegwo olusooka eyo eddiini la'allakum tattaqun Allah atwagalamu kumutya ensonga teri kukulumwa njala oba butalumwa njala kyova nti omuntu bw'aba mulwadde Allah amugamba erya bw'oba mulwadde erya bw'oba mu safari waman kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar ensonga teri mu kusiiba njala oba mu kulya mmere ensonga eri mu kiragiro kya Allah agamba nti bw'oba mulwadde erya bw'oba mulwadde n'osiiba ojoze Allah oba mulwadde erya ekitegeeza nti ekiragiro kiri mu kugondera Allah so si mu kusiiba na butasiiba omulwadde erya omulwadde bw'anaawalaze empaka n'asiiba olwedde amaze okuva mu tteeka lyabagondedde Allah bw'oba oli mu lugendo lya nkutadde olye ate tolina mulwadde naye oli ku lugendo naawe erya kasobera ku safari naawe erya nkutadde ojja kusasula ng'ovudde mu lugendo ereza nti ensonga si yakulumwa njala omuntu atuuke n'okwekaluubiza nga mulwadde atuuke n'okufiira mu ramallani awusaazi nga zaagala kumutta olwedde ajeemedde amateeka ga Allah kyokka Allah atunoonyamu taqwa mu ramallani anoonya taqwa anoonya ani awulira ekiragiro n'akolerawo nga bwe bakigambye sobadde Allah tetusiiba before ramallani topapa kugamba nze kasatu tukola okusatu nja kusiiba oba bagulabye oba tebagulabye nze ngenda kusiiba olwedde gotandikiddewo okujoga Allah nga ne ramallani tennayingira tulinde batugambe nti omwezi gulabise tutandika okusiiba eyo point esooka ensonga ekubiri gye tulina okuteekako essira mu ramallani eno Allah alina ensonga zaagala tuteekeko ebirowoozo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti asawmu li wa ana ajzi bihi okusiiba kwange Allah yeyogerako era yakusasula wabula ensonga gyewa yagamba nti yada'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu li ajli tugenda kwerekereza ensonga zino 3 li ajli llah kulwa Allah subhanahu wa ta'ala shahwatahu Allah agenda kutucekinga mu shahawa obwagazi Allah bayagala okucekinga mu ramallani ayagala alabe osobola okutya okufuga obwagazi bwo Allah yakutonda n'akuteekamu obwagazi yakuteekamu shahawa ayagala alabe weefuga otya ku shahawa kyova olaba nti yenna omufumbo gwe twogerako mu ramallani emisana takkirizibwa kubeera na mukyala we Allah ayagala alabe weefuga otya ng'oli mu nju omuli mukyala wo naye n'ofuga
obwerere ekyo kigenda tuyambirako ddala yenna anayiga okwefugamu ebyo ebiri halaali nga Allah gambe weefugeko njagala onage nti osobola okufuga shahawa zo wamu ne mukyalawo afuge shahawa ze naawe ofuge ezizo ng'ate muwangalira wamu nze abaganye Allah ayagala kulaba oba ekyo tukisobola bwe tunaaba tukisobola abaagobya obwenzi Allah abaagobya obwenzi kubanga omwenzi ekimuleetera okwenda butasobola kufuga shahawa kyekikuleetera okwenda gwe buli mukyala gwolaba olowooza yewuwo buli mwami gwolaba olowooza yebbaawo n'otasobola kwefuga abantu ffenna tulina obwagazi ne nabbi yali alina obwagazi naye kwefuga Allah kyayagala shahawa kuzifuga naye omuntu awangalira mu kofiisi buli mukyala aleeta kyayo yagala kumwenda kalyoka afulume aleeta kyemisano yagala kumwenda kalyoka afulume sekuritale wo yagala kumwenda kalyoka agende waka bw'oba yagala kumwongeza musaala omala kumwendako n'olyoka omwongeza omusaala bw'oba omusasula omwezi nga guweddeko omala kumwendako n'olyoka omuwa sente ze gwe bwolamu bw'oyagala okuwangala Allah agala asooka kutesingako ku mukyalawo alabe w'osobola okwefuga ku mukyalawo kati bw'onaatula n'omukyala mu takisi Allah ajja kumanya nti osobola kati okwefuga n'omukyala wo mu takisi olwaliro kati abantu bali mu bisiyaga ekyekiresa ebisiyaga homosexuality okufuuka ensonga mu nsi yonna bantu butasobola kufuga shahawa zaabwe butasobola kufuga shahawa kyekireeta abantu okuteekamu amaanyi n'okuteekamu ssente n'okuteeka abantu ku pressure teerawo ebisiyaga bikkirizibwa ensi yonna butasobola kufuga shahawa Ramadani atuukidde mu kaseera akatuufu abantu batandika okufuga ku shahawa zaabwe ne homosexuals maybe Ramadani anaagenda okugwako nga bazzeemu ku magezi agasobola okutegeera nti nekino tekiriyo ne mu nsi tekiriyo tekiteekeddwa nakukolebwa naye butafuga shahawa buyinza okukulabisa musajja muno ng'olaba ng'omukyala ne mukyala muno okumulaba nga omusajja ekyo shahawa kubanga ekususeko tosobola kugifuga nabwekyo Allah atugamba nti sawumu eyamba abaddu bange yadau shahawatahu ogenda kwesonyiwa shahawa wa aklahu n'ebyokulya kena kulekera okulya ate nga emmere esooka eri halaali ate nga is a basic need kyetaago kya buli mubiri nalla agenda gamba nti kireke ng'ate kiri halaali ng'ate kyetaago kaakati onoddamu ddi okulya haramu ng'ate si necessity omuntu onoosimbulirawo okunywa omwenge okulya embizzi ng'oyenda biri haramu ate nga si necessity si need onoddamu ddi okubba osobole okulya nga Allah akulesezaawo emmereyo eya halaali mu nnyumba yeyo training ya taqwa la'allakum tattaqun olekewo ebyokunywa Allah gatukuume ensa zaffe ensonyi obwerere bwaffe tubukuume shahawa zaffe tuzikuume ekirala omubaka alayhi salatu wassalaamu era kyeyatukubiriza tukuume yatukubiriza okukuuma olulimi luno idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab omuntu wabanga asiibye toddamu kwogera rafath bintu bya mukwano kwana abantu abamu buli tubeera wali abakazi oyogera byabuwemu byokka kuba stimulatinga bye biboozi byo ku masimu ku stimulatinga bakyala babannamu fala yarfuth ebyo ebiboozi bivaamu obwenzi owana mukazi wa munno n'omwana wana leero n'enkyana luli n'anafuwa mu maaso go n'otuuka okumwendako kati ye training tewali kuddamu kwogera bintu byabuwemu ebyo kendeeza obwononefu n'ebimeseji byosindika ebya haramu fala yarfuth toddamu kwogera rafas wala yaskhab kukayana na kuyombayomba olaba abantu bwe tugenda okuterera teryakayana teryayomba teryalwana eyo taqwa bwetu bwesimbula nejja mu bulamu bwaffe omuntu bw'anaakuuma obwerere bwe neyeefuga mu byokulya abamu omululu gwe gututuusiza kukubba obba olina n'ekyokulya naye okyabba obba lwa nsonga wagaana okwefuga mu byokulya n'ebyokunywa bw'olaba muno nga atumiza kajwisi ebisiga ne bikwambuka waggulu naawe oyagala kukanywa ate tolina ssente n'osalawo okukanyaga kati Allah ayagala kutufuga kyova nti ayise bakkiriza akimanyi abasiraamu bagenda kusigala nga babba mu Ramadani abasiraamu bagenda kuwendera ddala mu Ramadani abamu balina abakyala nga sibawe bagenda kubendako kuba abo abamanyi basiraamu the useless people naye abakkiriza akimanyi nti bagenda kwefuga ya ayuha alladhina amanu yayita bakkiriza kubanga be basobola okuwulira bino ebigambo abasiraamu ba bulijjo bajja kusigala nga boononefu era ne kuyida ojja balaba nga bagenze mu biduula na bikujjuko kubanga bo bali ku eyo level they are too young to comprehend bakyali bato mwene eddiini tebasobola kutegeera bye twogera naye abakkiriza bajja kwefuga kubanga yabatonda yabayise
Baddu Allah checho Allah kyatwetaaza mu Ramadani eno weteeketeeke before nga tennayingira kyekyo Allah kyakwetaaza. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for the preservation and the extension of life, that we can be able to get a chance to listen to his injunctions. Today's reminder, we promised last JUMAH that we're going to begin to prepare ourselves for Ramadan. And today we are looking at the injunction of Ramadan, the injunction of fasting. Allah subhanahu wa ta'ala first of all invites the believers. And we have always been preparing our minds. When Allah invites the believers, what is the issue? Allah invites the believers only because He knows that's the only group that can respond. Muslims have their own appetites. They still have their ego. They still have their whims. They have not yet surrendered completely. So when Allah brings an injunction, He invites those who have surrendered their inward side. So Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, who have surrendered to me, kutiba alaykumus siyam, decreed upon you is fasting. So the decree comes to only those who have surrendered inwardly. Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. You are not the first people to fast. You have a historical legacy for those who went before you. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. It has been decreed upon you as it was decreed upon your predecessors. La'allakum tattaqun. The essence, the result, the intention of Allah is that you become righteous. You become conscious. You can surrender to Allah in totality. That's the essence of Ramadan. And Allah subhanahu wa ta'ala gives us hope for those who fear to go hungry. Most of the people don't want to go hungry because we are now in a world of appetites. Appetites. Food is now prepared like nothing. People have concentrated on the many types of meals and delicacies and delicious meals that people cannot control themselves. So those who fear to go hungry, Allah says, ayyaman ma'dudat. Don't worry so much, there are only a few days. Don't worry, the training is only a few days. But I want the results. I want the results of taqwa. Taqwa means you are now conscious. Anytime Allah subhanahu wa ta'ala talks to you, you respond. Anytime He talks to you, you respond. And the first response we're going to do is what our messenger taught us. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Sumu li ru'yatihi. You fast only when you see the crescent. Don't go before Ramadan. Don't show Allah so much iman that you begin to disobey Him on the verge of Ramadan. Don't show Allah so much appetite. Wait until the crescent is sighted. So we begin off. So Allah subhanahu wa ta'ala's first injunction is we wait. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. And Eid will also come when we see the crescent, the new moon. That's the first point. If you fast before, you have disobeyed the Messenger sallallahu alaihi. So some people fast 2 days prior or 1 day prior to Ramadan. You have already started off by disobedience. Allah hates that. So that's the first point. Second point, Allah mentions how are we going to earn the taqwa? Allah says, yada ta'amahu. You leave your food. Aklahu. Your meals. We're going to learn how to abstain from what is necessary and what is halal, what is permissible. Food is permissible and it's a necessity. It's a basic need. You cannot live without it. So when Allah controls you and teaches you how to control your appetites in something that is a necessity to you and something that is something that you need and is permissible, then you learn to control yourself in those things that are not permissible and are not necessary. Your drinks, you live a full day without drinking, but you want to drink water. But Allah says don't, so that He controls you in what is haram.
if he trains you for 30 days or 29 days how to abstain from what you want and is permissible, then he has given you a life training for all the things that he has made prohibited. That's the training. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That's how you're going to earn taqwa, by giving you a challenge. Can you control yourself in what you need and what is permissible, so that you can show me that you can refrain in what you don't need and what is impermissible. وَشَهْوَةً يَدَعَ شَهْوَتَهُ. Allah says you're going to leave your desires, carnal desires, sexual desires. Allah is going to check us in the sexuality. Today people have gone homosexual just because they can't control their shahwa. They can't control. Somebody cannot pass up a man to go. You see, because you feel your shower is too much that you cannot control yourself. That's why you want to vent out your shower upon anything and anyone. You cannot even differentiate whether a male or a female. Why? Because the shower is too much and people have lost control over themselves. So Allah subhanahu wa ta'ala gives us a training by saying, abstain from your halal spouses. Allah says, I want you to abstain from your halal spouse. Keep your wife off for full day from morning till sunset. I want you to show me that you are man enough, so that tomorrow when you're sitting in a taxi and you're next to any woman, you'll be able to control your shower, because you've trained to control with what is permissible in your house. That's the training that we have to go through, people. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do for the next month. So prepare yourself. Those that have been arrogant with the injunctions of Allah subhanahu wa ta'ala, it's now time you humble yourself, drop your will to do the will of Allah. We're going to do the will of Allah. When Allah says eat, you eat. When He says don't eat, you don't eat. Like the sick people. In Ramadan, Allah said, you eat. Now, if you know you're sick and you want to fast, then you're already disobedient, because Allah has given you the liberty to eat. Ramadan is to learn how to respond to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. The lesson is not in abstaining or eating. No, the issue is, what has Allah said and what should I do? When Allah says eat at night, you go and eat at night. When He says now stop by day, you stop by day. When He says you are on journey, I've given you liberty to eat, you can enjoy your meals on a journey. When you get settled at home, then you have to make up for those days. That's the taqwa. That's the lesson. And the Prophet lastly said, you have to make sure that you don't speak obscene. Don't flatter women. Those people that are used to talking seductive statements, foul language. The Prophet said, la yarfuth. Don't speak obscenity. You have to control your speech. Some of us begin by flattering women. That's how we end up into zina. We begin by argumentation and then we end up fighting. La yaskhab. Don't speak, don't quarrel, don't argue. That's how clean we're going to be for the next month. And that's the training. Ayyama ma'dudat. They are only going to be a few days, but inshallah they will make an impact if believers are going to respond promptly. Muslims, maybe you wait for your injunctions. Muslims are these people that are still following their carnal desires as if they don't understand Allah gave them a chance to be Muslims. But you have to have the iman, inshallah, for you to succeed. واختم صلى وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله مخبر آمر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ربنا اجعلنا من الراشدين اللهم ربنا إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.